We added ability to the washer and pad commands. Мы также обновили команды washer, шайба и pad, накладка. When you're using them in the meshing toolbox. Сейчас, когда вы используете их в панели инструментов meshing, to be able to work with non-circular loops. Они теперь могут работать также не с круглыми отверстиями. So you simply choose one of the curves of this cutout. С отверстиями произвольной формы. То есть вы просто выбираете какую-то кривую, делаете вырез по этой кривой. And you get a nice offset curve. И вы получаете очень хороший отступ. Pattern here, where then you can get a fully mapped mesh. Посмотрите, хороший отступ, и там полностью отрисованная сетка. And that's in the meshing toolbox, so when you do this, the mesh is going to update automatically for you. И поскольку это в панели инструментов сетки, когда вы это будете делать, сетка будет автоматически обновляться. Along these, something else we did with the command, if you have non-tangent edges, jagged edges. Кроме того, в этой обновленной команде появилась возможность работать с отверстиями вот такой вот странной формы, с острыми углами, с нескругленными отверстиями. In certain cases, you would want another surface to be created there. И в некоторых случаях вам потребуется вот здесь создать еще одну поверхность, вот здесь. Right there. Okay, sorry. Как вы сделали, чтобы указка работала? Here we go. But in other cases, like here, you would not. В некоторых случаях, как вот здесь, где острый угол, да, там нам не нужна дополнительная поверхность. Because of the angle there would come out so far that you would end up getting a distorted mesh on that surface. So we just kind of put in some intelligence to only do it certain places. Потому что здесь угол настолько острый, как бы настолько глубоко вдается, что там это исказит сетку и, соответственно, потом исказит расчеты. Поэтому мы позволяем программе определить, где это необходимо, а где нет такой необходимости. Also, through the toolbox, we added the ability to take a washer and have the washer subdivide a solid. Кроме того, мы в этот инструмент добавили возможность взять washer, шайбу, и этой шайбой подразделить solid. And we did the same thing with pad. So when you do this, everything automatically gets, the mesh automatically gets updated. The solid mesh automatically gets updated. И то же самое можно сделать с инструментом pad, с накладкой. Если вы это делаете, то вся сетка солида автоматически обновляется. Something people have wanted in Femap for a very long time. Вот это то, о чем нас просили уже довольно давно. Was to be able to copy, rotate, and reflect geometry. Это возможность копировать, поворачивать и отражать геометрию. And have the mesh and boundary conditions, contact regions, etc. Вместе со всеми ассоциированными вещами, допустим, сеткой, ограничениями, другими параметрами. Be copied at the same time. То есть, чтобы это происходило одновременно, это копирование происходило одновременно, и геометрия, и сетка, и все параметры. So we added those capabilities for 12 to those commands. И в 12-й версии мы добавили такую возможность. We also added a number of numbering options and some additional options, which we'll get to on the next И кроме slides. того, здесь есть дополнительные опции, о которых я подробнее расскажу на следующих слайдах. Okay. We also added a number of options that we had in our modify align commands. Кроме того, мы добавили несколько опций к командам модифицированное выравнивание, align. Such as creating a copy and then reorienting it between two coordinate systems. Допустим, создание копии и переориентация этой копии между двумя координатными системами. Between two vectors. Между двумя векторами. Or between two planes. Или между двумя плоскостями. We'll just go on to the next one. We also added an auto-repeat copy option. Мы также добавили команду автоматического повтора копирования. So essentially, you pick the geometry you want to copy in this case. То есть вы выбираете какую-то геометрию, которую хотите скопировать.
You в give данном it. случае цилиндр. Oh, sorry. You give it a single location, like a single starting location, И вы задаете ей начальную локацию, начальное положение, and then you simply just pick the two locations, as many as you like, and then once you're done, you click cancel. и потом выбираете еще 2 локации или сколько хотите, и когда вы все это сделаете, нажимаете Cancel. So in this case, you're able to make 6 copies of this bolt using the single command. То есть в данном случае у вас получается 6 копий этого болта одной и той же командой, одной командой. We added an option to do some offset numbering. И кроме того, мы сделали возможность нумерацию делать с определенным отступом. So this is our original mesh here on the left-hand side. Вот здесь у нас слева оригинальная сетка. We use an offset of 100. Мы сделали отступ на 100. So when we reflect the body, it basically gets the same numbering in this, the reflected body gets the same numbering, just offset by 100. И смотрите, после отражения этого тела на сетке все те же самые числа, только на 100 больше. This is something our aerospace customers have been asking for a long time, because this is the way they model. Это очень удобно для наших пользователей из аэрокосмической отрасли. Они давно нас об этом просили, потому что они моделируют именно вот таким вот образом. Yeah, because basically there's two sides of the aircraft. То есть это получается у них как бы 2 стороны воздушного судна. So this is just an example. So here's our original model. И вот еще один пример. Это вот изначальная модель. You can see that there's some boundary conditions И здесь вы видите какие-то граничные значения, ограничения. Sorry. Uh-huh. Go ahead. No, Yeah. no. Oh, okay. That are reliant upon coordinate systems. Которые зависят от системы координат. So when we reflect the body, Когда мы отражаем это тело, we create all those new coordinate systems that are needed to support those boundary conditions. мы создаем новую координатную систему для того, чтобы в отраженном объекте тоже были эти граничные значения, ограничения. So everything is properly referenced. И, соответственно, везде правильные ссылки. And so then you can imagine we take those reflected bodies and we rotate them around, and all the coordinate systems and everything are already created for you automatically. И смотрите, мы берем эту пару отраженных объектов и просто размножаем ее, да, поворачиваем ее вокруг со всеми сопутствующими параметрами, со всеми ограничениями, со всеми системами координат. Okay. Very similar to the geometry commands we just talked about. И аналогично вот этой вот команде по геометрии, о которой мы сейчас поговорили. We did the same thing for mesh. So you can get, so if you're copying or doing any of these operations with mesh and it's associated to geometry, the geometry can also come along with the mesh. То есть, соответственно, если вы копируете геометрию, то сетка может перейти вместе с ней. И если вы копируете сетку, то геометрия тоже может перейти, привязанная к этой сетке. While we were doing it for copy, we mentioned it to a customer, and they simply said. И когда мы вот это все прописывали, то есть вот такую новую команду копирования всего вместе, мы рассказали об этом одному из заказчиков, и он сказал: If you can do it for copy, why don't you just do it for move as well and modify? So we did. Если вы обновляете команду копирования, то почему вам не обновить команду move, перемещение, или modify? So, И мы сделали это тоже. Yeah. So these commands also have the same associativity options. Соответственно, эти команды теперь тоже перемещают или модифицируют все ассоциированные объекты, параметры. And we also added an entire menu of modify, reflect commands. И мы добавили полное меню modify, reflect отражения. Команда modify, reflect. Which allow you to just simply reflect a body in Femap without having to create a copy of it. So that's what was new. И это позволяет вам просто сделать отражение какого-то тела в Femap. То есть вам не нужно его копировать, вы можете его отразить. Okay. The way that we got all of this to work И как мы этого добились? was we had
the file merge command, our model merge command. У нас была команда слияния файлов или слияния моделей, file merge. So what we did was we essentially created capability to merge into the same model as the original entities. То есть мы создали возможность слияния в ту же модель, как и изначальных объектов и свойств. So all those new commands are really just using file merge in the background in this copy in current model option. То есть, по сути дела, все вот эти вот новые команды, они используют file merge. То есть там на фоне работает file merge и стоит вот эта вот точка copy in current model, копировать в текущую модель. Okay, and so then we added all of our options we had for copy, for copy, reflect, and rotate into the merge command as well. И мы в эту же команду merge добавили все наши новые опции: копирование, поворота, отражение. We added a new pane, a new window. Мы также добавили новую область экрана, новое окно, That we call the mesh point editor. которую мы назвали редактор точек в сети или узлов сети. So you were always able to create mesh hard points. У вас всегда была возможность создавать жестко привязанные узлы сети или точки сети, On a surface, привязанные к поверхности. and then the mesh would make sure that a node happened, that a node was positioned at that particular location. То есть вы на поверхности заранее задавали какие-то точки, в которых при разбиении поверхности сеткой должны оказаться узлы сети. So we added a tool that allows you to manage them a lot better. Но мы создали особый инструмент, который позволяет с вот этими зафиксированными узлами лучше работать. You can highlight a row, and it'll show it to you on the screen, for instance, which mesh point you're talking about. Он выводит данные об этих зафиксированных узлах в таблицу. Вы, соответственно, можете, допустим, выделить ряд и увидеть все эти точки на сетке. You can also now read in mesh points from a file. So if you just have a file full of locations, И вы можете считать их из файла. То есть если их местоположение записано в файле, you can read them in, and it will populate this table. то вы можете этот файл подгрузить, и этот файл как бы заполнит таблицу. And then you can automatically have it create mesh points for you from those locations. И тогда автоматически у вас создадутся эти жестко привязанные узлы. The other thing we did was now mesh points have their own symbol. Теперь такие узлы имеют свой собственный символ, обозначаются вот таким вот отдельным символом. And with the mesh point editor, И в редакторе этих узлов you have an on-off column. у вас есть колонка on-off, включить-выключить. So you can basically enable and disable any mesh point at any time, and your mesh will automatically update. То есть вы вот эти вот точки сети можете включать или отключать, и, соответственно, сетка обновится. Okay. For some of our new Nastran solution sequences, Кроме того, мы обновили работу с Nastran, с новыми последовательностями решения в Nastran. solution 401 and 402 specifically. А конкретно с решением 401 и 402. They offer the idea of cohesive elements. Вот эти новые решатели, скажем так, или новые решения 401, 402 предлагают возможность решать по связанным элементам. You can think of cohesive elements a lot of times where they would be used is when creating solid laminates. Что такое связанные элементы? Когда вы создаете, допустим, ламинированные солиды. So you would have a layer of solid elements, then another layer of solid elements, each representing a ply. То есть композитный материал. То есть у вас будет один слой солида, потом поверх другой слой солида, каждый со своими свойствами. And what you can do is you can put a layer of cohesive elements between those plies. И вы можете между этими слоями добавить слой связывающих элементов. And with some other options in the solver,
И с использованием других опций этого решателя this can allow you to model phenomena like progressive ply failure. вы можете смоделировать такие феномены, как, допустим, прогрессивное ослабление композитного материала, прогрессивное разрушение композитного материала. Or delamination. Или деламинацию. Yeah, essentially. So we added the ability to create cohesive. Let's just start over. We added the idea. We added a solid cohesive property. Мы добавили сюда свойства когезивных солидов And a solid cohesive element type. и тип элемента когезивный солид. And these can only be brick or wedge elements. И он может разбиваться на шестигранники, на кирпичики или на wedge, на клинья. Brick. Покромче. Okay. На грани. Sure. На пирамиды. Yeah. Okay. One very strange thing about these elements И в этих элементах что интересно? is even though they're solid elements, Несмотря на то, что это солидные элементы, they can be flat. они при этом могут быть плоскими. So the nodes of the top face and the nodes in the bottom face can be aligned with one another, in plane with one another. То есть верхняя поверхность и нижняя поверхность могут быть, по сути дела, в одной плоскости. And then it just gets the thickness value from the cohesive value thickness from the А property. толщину, значение толщины он будет брать из из этой таблички thickness, So где this, cohesive values thickness. so obviously this is a slightly different concept than most of you are used to working with solid elements that are essentially flat. И, конечно, это, скажем так, другая концепция работы, может быть, непривычная вам пока концепция работы. Работа с солидами, которые, по сути дела, плоские. Also added, along with this, they have a cohesive material type, Кроме того, добавили новый тип материала, cohesive. which is available when you go to other types. И этот тип лежит в разделе Other Types, другие типы. And just so everybody knows, most of this information is something you can only get from testing. From И, doing по сути, physical testing. Yeah, yeah. Yes, okay. И здесь, по сути дела, та информация, которая раньше была доступна только после физических испытаний, натурных испытаний. Okay. Now, because we're inserting flat, solid elements into a mesh, И поскольку мы теперь в сетке используем плоские солидные элементы, we added a command that can basically allow you to pick one node, мы добавили команду, которая позволяет вам выбирать один узел, одну ноду, pick a second node, второй узел, and then it will put a layer of these cohesive elements either by splitting the elements between those two nodes, и команда добавляет туда слой этих когезивных элементов, либо разбивая эти две ноды, or put it at the top face or the bottom face. либо на верхнюю грань, либо на нижнюю грань. If you actually give it a thickness, А если вы зададите толщину, you can also have any solid elements that it splits. то можно все солиды, которые таким образом разбиваются, You can have that offset by that you can have the original elements offset by that thickness. можно, чтобы эти элементы были с отступом на эту толщину. Okay. We added a command that will automatically create center lines from solid geometry for beam models. И мы также добавили команду автоматического нахождения центральных линий у всех балочных элементов. So the only thing you tell Femap is you just select which solids you want to use this operation on. И вам необходимо только указать Femap, на каких солидах вы хотите провести эту операцию. Then Femap determines the cross sections, И Femap сам определяет их сечение,
along with the centerline locations, И, соответственно, прохождение центральной линии, creates properties from those cross-sections, срединной линии по этим сечениям определяет свойства, and then automatically assigns those properties to those newly created centerlines as meshing attributes. и привязывает эти свойства к заново созданным срединным линиям как атрибуты сетки. So you can take something like the bottom structure, which was all solids, То есть можно взять вот такую вот конструкцию, как изображена внизу, это все солиды. and when you run this command, it's going to create those centerlines up at the top of the picture. И после выполнения этой команды нахождения срединных линий появляется вот такой объект из срединных линий. And because we have the beam cross-section thicknesses turned on, И поскольку у нас включена толщина сечений, you can see the various cross-sections that are going to be created when we mesh those curves. вы видите, там указаны различные сечения, которые будут созданы, когда будет создана сетка. In the case of circular or tubular sections, В том случае, если это круглые элементы, то есть если это трубы, we're going to create a standard section beam that is a circular tube or a circular bar. мы создадим стандартные балочные элементы, трубные элементы. All other cross-sections, we're going to use our general section capability, where we're going to take the cross-section. А по всем другим балкам мы используем обычную работу с сечениями. То есть берем сечение, Use the surface that's created from that cross-section as a general section, и используем поверхность этого сечения как общее сечение, and automatically calculate our section properties from all those general sections, и по этим общим сечениям автоматически рассчитываем наши свойства, okay, including the shear center offset. Допустим, сдвиг центра среза, смещения. So when we added some options for mapping output. Мы также добавили опции к map output From one model to another. При работе с одной моделью и с другой. So С одной essentially, моделью на другую. okay, so you've been able to map output from model to model for a long time in Femap. В принципе, можно было сделать map output с одной модели на другую уже давно. But you always needed to create a group in the original model, Но для этого всегда в изначальной модели приходилось создавать группу. which didn't make a whole lot of sense. И это было, в принципе, бессмысленно. So instead of having to create a group, we just added an all compatible elements option. Поэтому вместо того, чтобы заставлять вас создавать группу, мы создали опцию All Compatible Elements, все совместимые элементы. So depending on the output vector that is selected, it will just go get all the compatible elements in the source model. И в зависимости от выходного вектора, output вектор, который вы выбираете, он в исходной модели выделяет все совместимые элементы. And map those as needed to the target model. И, соответственно, образом их переносят на целевую модель. Also, in previous versions, we always were using the contour data conversion. И раньше мы всегда использовали конвертирование данных по контуру. But in certain cases, people just simply wanted no interpolation. Но в некоторых случаях необходимо было избежать интерполяции. So we added a criteria option which does not use any interpolation and is only used to create elemental loads. Поэтому мы добавили вот эту опцию criteria, которая позволяет это сделать без интерполяции и перенести только элементарные нагрузки. Along with being used in this command, it's also used for our output map data surface. И это также используется вот в этой команде map output from data surface. Yep. And this is just an example. И это пример того, как это происходит. So you can see how those output values on the top were mapped directly to temperature values on the bottom. Вы видите, что вот эти вот выходные значения, они приложены сразу на температурные значения внизу. We added the idea of creating discrete value plots. И мы также добавили возможность создания
Now, keep going. Эпюр по дискретным значениям. Okay. So essentially, what you're doing here is you're assigning a color to either a single value. И тут что получается? Вы назначаете цвет либо на конкретное значение, Or a range of values. либо на диапазон значений. So think of something like plate element thickness. То есть, допустим, у вас есть какая-то пластина определенной толщины, толщина пластины. If you have 100 different thicknesses in your model, И если таких толщин в вашей модели сотни или сотня, we will create a thickness to color relationship. мы можем на каждую толщину или на диапазон толщин назначить определенный цвет, And then that single color will be associated with elements of that particular thickness. и этим цветом выделятся элементы конкретной толщины. The other option would be to assign a color to just a range of thickness. То есть либо это будет конкретное значение толщины, либо можно назначить цвет на диапазон толщин. You might also want to do this with something like property IDs or material IDs. И это можно делать не только с толщиной, это можно делать с идентификаторами свойств, с идентификаторами материалов. And why this is different than using the model contour data option Чем это отличается от опции Model Contour Data? is that you get a different contour legend. У вас другая шкала появляется. So instead of it being a blended contour just from top to bottom, Вместо такой ровной шкалы сверху вниз, you just get specific colors for specific ranges. у вас получается очень дискретная шкала с четко различимыми цветами для разных диапазонов. And you don't have to manually do anything to your contour legend. И вам не придется вручную манипулировать с этой контурной шкалой.